Yeah. Good afternoon, everybody, and it's a great pleasure again to meet you all and to share some of my academic knowledge with you. And today I'm going to talk about the paleogeomorphology and human migration. Means actually geomorphology means it is the landforms, the study of landforms. And you might be knowing that most of you might have studied geography in your undergraduate level. And land is not stable and it is not permanent. It keeps on changing from time to time. And whatever we see today, it's not the original landform which took origin at the time of the formation of the crust. So it has gone into a lot of deformations. So when we look at the history of the earth, we come to know that from the very beginning, soon after the formation of the crust and the atmospheric formation, there is a lot of changes in the land as well as ocean body. So today we are going to talk about or to know about what was the condition of the entire world, the continents, the ocean body, and how the human migration has taken place from one particular point to different parts of the world. So with this background, so I will be talking about the Pangea, the supercontinent, and the movement of the continents, that is continental drift, then the plate tectonics and causes of plate movements. Means the plate tectonics means it is again the internal force that leads to the movement of the plate, and we'll be going to talk about that. And then the land bridge theory, so which was existing, that made possible for the human as well as the animals to migrate from one continent to another continent. And emerged lands means, as I told you, no land is in a stable order. It is floating and it is means upcoming as well as it is sinking. So then we talk about the ice age theories, then the subsequent human migration. So also the emerging and submerging land body and loss of human settlements around the world, and in particular to India also. So this is the total content of today's talk. And let me tell you about the Pangea. Pangea is a supercontinent. This particular term was, or the idea of the supercontinent was proposed in 1912 by German meteorologist called Alfred Wegener as a part of his theory of continental drift. So its name Pangea, it denotes the entire Earth, means the supercontinent or the entire Earth. Pangea means it is the whole Earth is called as Pangea in Greek terminology. So if you look at these figures, you can make out, see, the Earth was not the Earth, the continents were in a different shape than what we see today. So if in the first figure in the top, it is in a different shape, and this is the bottommost. Hello. Please mute. Somebody has to. Rashmi madam, please mute ಮಾಡಿ. 69, 69, 53, 29. ಗೋವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್.
Okay, okay. So if you have any questions, you can interrupt me and you can intercept anytime. Not an issue. So in this figure, it is quite clear to understand what was the state of the Earth in the very beginning of its origin. Means it was in the first figure. Can you see my pointer? So this figure, it looks like water. It is just a gaseous mass. The gaseous mass, then it condensed into a red hot ball and much more cooling took place. And finally, it has obtained the shape of Earth, and the water body has developed and the continents are developed. And you can see this over the millions of years. Actually, up to, means though we call the Earth has taken origin 4,600 million years ago, even then, the Earth took 1,500 million years to cool down to form a crust. So up to 3,500 means from the last 3,500 years only we are able to get the crust, the formation of the crust, and the original rocks are totally missing. It is here and there we find. Means the rock cycle is totally action or function. So here we come to the continental drift. Means, as I said, that the first development of the land body was in the form of a Pangea or a supercontinent. From that particular huge continent or a supercontinent, it break down into different continents, and it has shifted or drifted to different directions. So here we had to even understand the plate tectonics. Means this plate tectonic is a new theory which was not said in 1930s. Alfred Wegener in 1930s he postulated that theory, continental drift theory, and he published it. When he published the continental drift, there was a huge criticism because no one was in a position to accept his words, his concept, his theory, because a continent is such a huge body, and making other people to convince that this huge body has moved from one position, one place to another place was a difficult task, and it was not accepted at all, because each continent will be varying. If you take our Indian subcontinent itself is 3,500 kilometers in width, 3,800 kilometers in length. Means and also the thickness is about 80 to 50 kilometers thickness. Such a huge body of rock, how it can move from one place to another place. This was the major criticism Alfred Wegener faced, and he couldn't able to get a good appreciation for his work in his lifetime. It is only after his death in 1960s the plate tectonic theory came into existence. It is only after the World War, all the world wars are over, and the submarine topography was done. During the World War, a lot of innovations had taken place, though it was not for the academic purpose, but for the warfare. And when they conducted the seafloor surveying, then they came to know that the Earth is in the form of plates, not as we have conceived as a continents. So the plates concept came, and the plate tectonic theory developed. The Earth crust now is divided into 12 major plates which are moved in various directions. The plate motion causes them to collide, pull apart, or scrape against each other. So each type of interaction causes a characteristic set of earth structures like tectonic features. Means whatever we find other than the climatic influenced landforms. The climatic influenced landforms means whatever that landforms that are occurring due to the rainfall or snowfall or the wind erosion. Other than that, all other changes are directly related to the endogenetic activity or plate tectonics. Means we can either it can be a fault, or it can be earthquake, or a volcano, or a landslide.
everything is related with the plate tectonics. So the plate tectonic has become one of the significant what study in the geological in the study in the subject geology, because it gives a very good background and information about the causes of each and every Earth's endogenetic activity. So the plate positions of what it was in during the Permian period, that is 255 million years, and you can just keep on watching how the shape of the continents have changed. Though we see some the basic shape, but the present shape is not figuring out in this period, and how it has moved from time to time. You can see that Australia or Antarctica was a huge continent, and now we do not find Antarctica. It is totally submerged under the ice cover, and you can see the North China and the Ural Mountains. All these were a separate land body. Now which comes under the Asian continent. So this is Cretaceous period. During the Cretaceous period, that is 94 million years back, what means even our India was in the southern hemisphere. The subcontinent of India was in the southern hemisphere, and later on only it started drifting towards the northern hemisphere. And during the Miocene period, India took a proper shape and position, and that is 14 million years ago. And during the 18,000, that is after the glacial means the ice age, the last ice age, that is 18,000 years back, the position of these continents were in this form, and what we see today is also almost similar to this condition. And this is the modern world, or the modern position of the continents. And so you can see the Asia, which was not in this shape, has taken a different shape, as well as Africa, North America, South America, Australia. All these have taken a different position and shape. So what will be the future of this continent? That is also predicted and animated. According to the animated thing, after 50 million years from now, the shape of the continents and the continents will again collide. Africa and India and Asia, Europe, all this will become one continent. And it will be a supercontinent. That's what the scientists are predicting. That is, again, after another 250 million years, there will be one more supercontinent. So let us not worry about the future, but at least we'll try to know what has happened because of this drifting continents, and how the animals and the human have migrated from one supercontinent, means from one particular continent to the different parts of the world. So this is again different scholars have done research, and they have developed their own position and the shape of the continents. So that's why I wanted to bring, because most of the slides are more than 1 or 2, 3 will be there, because in earth sciences there is no perfection, because we do not know exactly what it was. Because if I study, I will come out with a different kind of a shape and time period and all. So it will be confusing if I just particularly show any one particular time period positions. So that's why there will be some 3-4 different slides in order to make you clear. Okay, so why plates are moving? Now the question is how these plates have drifted or taken different direction of movement. So first of all, we had to understand the interior of the earth. Andre the interior of the earth ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಾಕ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ದಿ crust is floating. Whether it is a continental crust or ocean crust, both are floating over this mantle.
So that's why, because of this condition, the mantle ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ತೇಲ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದು 35 to 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ 2.7 grams per cubic centimeters. And mantle ಬಂದು 2900 kilometers thick, density ಬಂದು 3.4 to 4.5 grams per cubic centimeters. So whereas the core is 6740 kilometers of thickness, and molten, it is found at 6740 kilometers ವರೆಗೂ ಇದೆ core, and the thickness of the outer core is 200 kilometers, and the inner core is 1370 kilometers. And what is the temperature means? It is more than 2700 degrees centigrade. It is said that up to 6000 degrees centigrade temperature is found in the core of the earth. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅಸ್ತಿನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ. ಅದರ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಲೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ ರಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಅಟ್ 1050 degrees centigrade, whereas the basalt is the only material which will not melt at 1050 degrees centigrade. So basalt can melt only at 1150 degrees centigrade of temperature. So ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಂತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಶಿಲೆಗಳು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ its originality, and it will be converted into, means it get melted and it will be just like in a semi-liquid form. So that's why we call that the earth crust is not stable, and whatever our position on the earth itself is not stable, because it is just like we are on a boat. ಈ ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತಿರೋದು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಇದು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಹಾಗೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀವು ಅರ್ತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಈ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಟೀ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೋ ಈ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ತರ ಉಂಟಾಗೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೋ ಅದು ತಳ್ಳತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಷಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ part it will be pushing apart, whereas here it will be getting, means this is called as the convergent margin, and this is called as the divergent margin. So this sir, I have a question, sir. Okay, please. Sir, how this that means this take this take cooling of earth, this process taken much time, sir? Isn't it, sir? Yeah. Oh, sir, how it becomes cool, sir? That means, is there any reason, sir? While teaching, we teach to students before prehistory. So how the cooling? That means, is there any reason behind this? How Earth becomes cool? That means, what are the reasons? Now the cooling is quite natural, because the atmosphere has formed, and when there is atmospheric, because the heat will be released to the space. So whatever the heat that is, it was there, that has been released into the space. So the atmosphere has absorbed the heat and it has been released into the space. So this cooling, what we are now experiencing, the same thing experienced with the molten lava. Say for example, if there is a volcano,
and automatically the lava which comes out into the outer surface get cooled within a few days of time. It will be cooled based on the silicate material. Higher the silicate material, it takes a longer period. The greater the silicate material, it will cool down. So the cooling process is a natural process. There is nothing great about it or something unique. So it is quite natural. What today the process, what the process we see today, the same process existed even at that time also. So the formation of means we find the Earth when it took its origin from the nebula, it developed into three: gas state, the solid state, and the liquid state. Means the gas is the atmosphere, and the liquid substance developed means the most denser material developed, the concentrated, that is the inner core and the outer core of the Earth, over which they means the solid material itself took a lot of years to develop. This rock, it was in a molten state, and over which the water body came. So the cooling is a natural process. There is no any extraordinary process behind it. Okay. So this is what we find with currents, and this figure will clearly indicate where the subduction and what are the landforms that will be developed. It means you can see there is a volcanic eruption, and through the volcanic eruption there are volcanic archipelagi. We call it as the means the number of volcanic islands. If it is developed within the sea, it is called as volcanic islands or archipelago. If it is developed on a this one, for example, our Western Ghats is a volcanic mountain developed due to the volcanic eruption of the Earth. So this kind of landforms means where there is. One ನಿಮಿಷ. Yeah, please. Western Ghats ಆಗಿರೋದು ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ವಾಲ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಒತ್ತಿ 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 ಆ ತರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದು ಓದಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫೋಲ್ಡೋ ಆಗಿದೆ. ಅದು it has undergone both the it has developed through volcano, and due to compression it has got even folded. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು it's a volcanic folded mountain, not exactly folded mountain. ಈಗ ಹಿಮಾಲಯ ಬಂದು only volcanic folded mountain, not volcanic. Enfolded mountains. Okay. Enfolded mountains. ಹೆಂಗ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ 18 million years ನಂತರನೇ ಅದು ಹೋಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಗೊಂಡವಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ಲೊರೇಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಂಗವಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಸೇರುವಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇದು it is a process where the divergent process, convergent process, transform fault process. Means when there is a two dividing, ಇದನ್ನ ಬಂದು divergent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If it is joining, it is called as convergent. And ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಝೋನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮುದ್ರದ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒಂದು ಶಿಲಾ ಪದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪದರ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ there will be development of earthquake ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. So we can find a lot of things. So this is a very old figure. Continental drift theory ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗ್ನರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫಿಗರ್ಸ್.
So when we come to land bridge, so idರಲ್ಲಿ it is very clear that the land was together 150 million years ago and it got started drifting ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ರೀತಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಒಂದು ಭೂಭಾಗವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ನೀರಿನ ಮುಂಚೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ it is because of the ice age. So let me just one portion of the Europe ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, see the whatever we find today, that kind of a Europe is not seen, and you can see in this dates which has been marked 16,000 BC. 16,000 BC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುರೋಪ್, ಸೊ ನಾರ್ದನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್. ಮತ್ತೆ 8,000 BC ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ 7,000 BC ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಯುರೋಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ there are many land which were under the sea condition, sea ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ all the blue portions are indicating that the land which was under the water body. And ಅದೇ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈಗ ನಾನು ಯುರೋಪ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚೋಗಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್. ಅಂಡ್ the simulation model has been developed by the NASA, and they have developed a simulation artificial intelligence based map. How ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ what will be the condition of the earth if there is no water, means the entire ocean get dried, what will be the present ಈಗಿರಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ if the entire oceanic water is totally get dried, what will be the condition ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಭೂಭಾಗದ ತರ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 10,000 ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಬೈ ನಾಸಾ ಅಗೈನ್, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆರೈನ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ. ಮೆರೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈವನ್ ದಿ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ possessing a very type of landforms like mountains, valleys, gorges, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಒಂದು ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. And this is again another interesting aspect is if vice versa effect ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, if the present continents become water body and the water body becomes the land body, so what will be the type of scenario and how the ಅಂದ್ರೆ you can see ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸಹ ನೀರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ವತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಮಾಲಯ ತರದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಗೇನ್ ನಾಸಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಶೋನ್ ಯು ದ ಮ್ಯಾಪ್ without water, the earth without the water, how it will look like. And this is again Mars planet ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಭೂಮಿ ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟರ್ ಡಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. The water has formed after the formation of the crust.
So if the sea level rises by 100 meters, sorry, 1000 meters, 1000 meters sea level rise ಆದರೆ ಯಾವ ಭಾಗ ಮುಳುಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಳುಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಹಿಮಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1000 ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಣ್ಣೈ ಮುಡಿ, ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಟ್ಟ ತುದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೀಕ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. 1000 ಅಡಿ 1000 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದ್ರೆ. So as I told you, this is again a map represented about the Europe. So now you might be getting a clear idea about how the Europe was in the earlier times and the present Europe. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತೆ ದಿ ಯುರೋಪ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 16,000 BC. 16,000 BC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯುರೋಪ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So emerged lands ತಗೊಂಡಾಗ we see there are plenty of lands which have was in the water earlier, which has emerged and again it has submerged. So ಈಗಿನ ಶೇಪ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. So there are a lot of difference. The present shape of India is different and the earlier shape of India was different. So andre many land bodies have gone into sea, and again because over the period of time this ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ, ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬೋಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬೋಟ್ ಬಂದು ಗಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಬ ಬೋಟ್ ಬಂದು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್, ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿ, ದ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾಗನ ನೋಡಿದ್ರೆ, so most of the land has been emerged out of the water, and you can see even the eastern part of India, the eastern coastline of India, it has emerged. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬೋತ್ ಎಮರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಎಮರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. The five, so why the water receded or water rised ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is because of the ice ages. Ice ages ಅಲ್ಲಿ ಈಗ sea level changes ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, there are even a single drop of water from this planet Earth will not go out anywhere. The water what has been developed from the very beginning of the Earth's formation, the same water remains, but it will remain, the water will go into different state of condition. It can be in a gaseous form, it can be in a solid form, it can be in a liquid form. That is the only thing. So when it gets into a gaseous and solid form, the most of the lands will get open up, means it will be emerged lands into now. So if all the water which is in the form of gas and solid body like ice caps and ice snow, if get melted, then the sea level automatically rises up and most of the lands will drown. So that is what is happening in the entire history of the Earth. So ಇಲ್ಲಿ 5 significant ice ages ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 significant ice ages ಅಂತಂದ್ರೆ Uronian, Cryogenian, Andean, Karo, and Quaternary. The Quaternary is the
recent one, 2.6 million years back, and we have a lot of imprints or the signatures of that particular glacial period. So, Pleistocene period ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Causes of ice age. So, what is the cause of ice age? Means the loss of sun's control. Loss of sun's control, how it happens. So the solar control get lost means the distance between the sun and the earth may increase. It may change its position, and the height of the continents. So you know that as we go higher and higher, the temperature decreases. ಈಗ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಲೈನ್ ನೋಡೋದು ಬಂದು 5000 meters ಹೈಟ್, 5000 meters ಹೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟನ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 6000 ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, 6000 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಬಂದು 6000 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ, ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ, if the height of the land increases to an height of more than 5000 meters, there the ice formation will quite naturally take place. So the ice age develop ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ new land that will be developed at an height of more than 5000 meters of height. So ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಓಷನ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓಷನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಐಸ್ ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ because of the everyday, it means there will be a fluctuation in our Indian weather condition because of the incoming currents from the Atlantic Ocean inda irbodu, Indian Ocean inda irbodu. Because of the incoming currents, the warm currents and the cold currents, the sea surface temperature varies, fluctuates. Because of the fluctuation only we find the cyclonic effect or sudden rainfall. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ weather phenomena will be seen because of the fluctuation in the sea surface temperature, and that kind of ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, the ocean water ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ, then say for example if both land and water body remains in a same temperature condition, both ಈಗ land body day time ಅಲ್ಲಿ it will be hot and water body will be daytime only cool ಆಗಿರುತ್ತೆ, night time only it will be vice versa. So suppose if it remains both during the daytime and night time ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, then it will be totally different weather phenomenon. So ಆ ತರ ಆಗಿ ice ages ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. And this is the land which were under the ice condition, means covered by ice cap. Means the entire Eurasia land was under ice sheets, and the North American region was under the ice sheet, and the present is only the Arctic and Antarctic lands, or Greenland and some parts of Canada are under the polar regions are in ice cover. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದೇ ತರ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ under what circumstances can that happen? ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ we have for our convenience we have divided the water body into Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean. ಈ ತರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ all water bodies and all air is one. There is no different water body. ಸೊ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೂ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ, so then the temperature will definitely vary.
ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬಂದು ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ತರನೇ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗೂ ಆ ತರ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಈಗ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದು ಸೈಕ್ಲಾನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಓಷನಿಕ್ ವಾಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಓಷನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಈಗೇನೆ ಇದು ಆತರ ಚೇಂಜಸ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ದೇನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ then there will be a serious means changes will take place. So that is how that has been predicted the ice age idella onondu karanagalu. So you can see the the 5 ice ages which has happened. Iga we are marching towards another ice age. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ice age ಕಡೆಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ predictions. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ the temperature usually before the ice age there will be a very high temperature. The temperature will go to an exceeding level and the most of the land will get into a desert type of a condition and finally ice age will develop. So ice age period allೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಸೈಬೀರಿಯಾ ಅಂತೀನಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ even the vegetation was present during the last glacial period. Ice age period alli even vegetations were there and you can see our Indian subcontinent experienced the tropical grassland type of vegetation, what is little bit different from the present climatic conditions. And the end of the ice age, so it is about 17,500 years ago the earth got released from the ice age, and what we see today, it is a warm age period, and as I told you, we are going stepping towards another ice age. And the retreating ice takes place, and there will be change in the circulation of water in the ocean. Whenever there is a melting of ice and that water is added into the ocean, certainly that phenomena is totally get disturbed. The normal phenomena will be get disturbed and there will be a different set of climatic condition will prevail over the region. So that is what means today we are very much worried because of the global warming, and it is global warming or what we can call the increasing temperature or the change of climate is a natural phenomena. But a natural phenomena is to the 0.5 degrees centigrade for 100 years. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಧ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಓವರ್ 100 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಕೂತಿರೋ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 4 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 200 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 200 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ದಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೋ, ಫಾಸ್ಟರ್. ಇದು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಈವನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇ ವಿದಿನ್ ಅನದರ್ 50 years there will be a lot of changes in this world.
ಸೊ ಅದು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಐದರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಓವರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಪಳವಳಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ it dates back to the previous condition of the continents, the previous position of the continents, that is the supercontinent or the land bridge hypothesis, land bridge theories. So water dried condition ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. the fossils that are found, say for example ಈಗ ಸ್ನೋ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು, ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಪಳವಳಿಕೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬಂದು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪೋಲಾರ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಐದರ್ ಮೈಸೂರು should have been in a polar region or Mysore would have experienced in the same position, in the same location snowfall. ಸೊ ಅದೆರಡೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಕೇಮ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ these are the fossil deposits that are found. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಅವಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ the animals have migrated from one continent to another continent. So after flood, human civilization started, and we can find the upper Pleistocene period ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ, see this India position also, the red thing which is seen, it was underwater and which is now underwater, which was not underwater earlier. So this is another human life and the Pangea time ಅಲ್ಲಿ ಇದಂತಹ ಒಂದು animal life and conditions, and we can find there are a lot of routes that has been nearly 40 corridors has been traced, 40 corridors. The corridors ಅಂದ್ರೆ human ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೈಗರ್ ಬಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದು ಪಳವಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಜಾನ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಬೋತ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಸೆಂಬಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ಗೂ no change at all, and almost all the species of plants and species of animals are totally same. ಈಗ ಈ ಕರಿಮುಷಿಯ ಅಥವಾ ನಂಗೂರ್ ಮಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಮುಖ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಕಿ, ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ.
Sri Lanka, you can find out Sri Lanka is totally a part of, no doubt at all. It is a part of the Deccan Plateau only, and it is all the land geological conditions, composition, biosphere conditions, full complete similarity. So Agagi, there is no doubt this Madagascar, India, Sri Lanka, and some parts of the Western African, Eastern African portions where resembles with the Indian condition. So ಈ ಕ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಬಂದು ಅದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾಗೂ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೂ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ and it has passed through Antarctica and entered Australia somewhere around 80 million years ago anta ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, when the continent was in a supercontinent condition. So let us come to the human like migration. ಅಂದ್ರೆ Homo sapiens ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, it is from Africa they have started migrating, and it started way back in 120 years ago. 120 years ago, the human like man started migrating and is moved both southwards and northwards. North Africa ಮತ್ತು South Africa ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. From North Africa they have again migrated to different parts of Europe ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾಗೂ was a land connected land bridge ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ they have migrated to Europe, as well as 80,000 years ago they came to India. So India ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿದಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಸುಮಾರು 40,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಹೋಮೋ ಸಪಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 14,000 years ago, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈನಾ ನಾರ್ತ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So early human migration, if you look at, and there is andre Homo sapien type of man antandre idu manushana ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ನು ಒಂದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ you can see means the entire land was connected, all the continents were connected, and it is because of the connected land bridge hypothesis ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. When we see the human migration path, so it is a very good indication that man has migrated from Africa and entered into the different parts of the world through land only. And so Bronze Age period alli rise of sea level ಏನಾಗಿದೆ ಮುಂಚೆ Bronze Age ಮುಂಚೆ ಇದು, let me just take India, only India, and talk about. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇದು ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we have lost a lot of land, and Sri Lanka got detached from India, and it is now a separate country. So ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಕರ್ಡ್, the ark of Noah landed in the Arabian land. Arabian land ಇಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು he traveled towards first
towards the Arab lands, and then to India, from India to East Asia, from East Asia to Australia, and then to other parts of the world and the Bharat. So what we learn from all these things means the land has together, and it got separated, it has got submerged, it has got again emerged. So all these phenomena has taken place, and due to this we find there is diversity in the human diversity also has taken place, and also the plant and animal diversity also has taken place. So it's another map is showing the time period of the different type of people who migrated from Africa to the rest of the world. So 1.9 million years ago ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.25 million years ago ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1,20,000 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So there is lot of not confusion, there is lot of clarity is not yet achieved, because ಎಲ್ಲ full complete ಒಂದೇ ಒಂದು time period ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But one thing is sure that man has migrated from Africa. It is the source land, and from there only he has migrated to different parts of the world. So now what is the condition means, now again man is moving back to Africa ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So if you take the entire world situation, now most of the countries, they wanted to have their land in Africa, because ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ land deficit, there is very scarce land has become a scarce resource. So people are now thinking that Africa is a good country too, because it is still having lot of resources. Natural resources are too much in Africa, and people wanted to again migrate. China has purchased so many thousands of acres in Africa, so also US. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ the land ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನು ಇದೆ. So this is again the path of human migration. So different scholars have produced different types of maps and different time period, different direction of movement ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ. So this is what, and let me come to India. So in 1 minutes I'll complete ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Actually I exceeded. Just ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಖಂಡಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಮಾರಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಮಿಳ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ can just refers to my mythological continent believed to be lost with the ancient Tamil civilization, supposedly located south of present day of India in the Indian Ocean. So ಕುಮಾರಿ ಖಂಡಂ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಿ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಲಿಕ್ಯಾಟ್ ಲೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿ. ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಗೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಗೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ. ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿ ವೇವ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಅಂತ. ಅದು ಇರೋದು ಸೀ ಶೋರ್ ಇಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಈ ಇದು ನೀರು ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಇದು ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ.
So ಇದು already I shown you what will be the condition, and the same thing is reflected means India's ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಶೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬೋತ್ ಗಂಗಾ river deposits. You know that all the Indian rivers are flowing from west to east direction, and it is bringing every day 600 tons of material is deposited by Ganga alone. So you can imagine. So what will happen if such type of a huge deposition is so munche the human migration has taken place because of a natural cause, but today it is because of the destruction caused by the man. So India is sinking, means most of Indian cities are sinking ಅಂತ 2018 newspaper alle idu bandide. So you can see this Yamuna river and how the Yamuna river has been flooded, and almost ella full manegaligella neeru hogide. So this kind of a flood, and it will be common in future. So according to NASA research, Mangalore, Mumbai, and Kakinada, all these means settlements will get submerged if the sea level rises by 15.98 centimeters. 15.98 centimeters. So almost on the 6 inches ಅಂತ ಇಟ್ಬೋದು, 7 inches ಅಷ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ 270 ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಳುಗೋಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾನು ಸಹ ಈ 2070ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗಗಳು ಮುಳುಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ 2100ಗೆ there will be a lot of change in the entire scenario of the land. So ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು 2050ಗೆ which are the places that will be under water ಅಂತ ತಿರುವಳ್ಳೂರು, ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ವಿಲುಪುರಂ, ಗೂಡಲೂರು, ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ, ತಿರುವಾರೂರು, ತಂಜಾವೂರು. So all these places will be getting lot of surge in sea storms. Whenever there is a storm, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಈ ತಂಜಾವೂರು, ಪುದುಕೊಟ್ಟೈ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟಡಿ, 10 lakh residents and 144 square kilometers of land in Chennai will be under water if the sea rises by 1 meter. Very 1 meter rise ಆದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಒಂದು ವಸತಿಗಳು it will be in trouble. So it's a Western Antarctica condition. So causes of floods, you know that as I said, the human intervention itself is a big cause, and the major problem is we are not having a planned cities now. So especially the geomorphology is totally neglected thing, and because of the no proper planning, Mysore 2018-17 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಬೋಟ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಓಡಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಆತರ ಮೈಸೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು planned ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ you can imagine what would be the condition and the fate. So with this, just I will close my talk, and if you have any questions you can ask me. So ಇದೆಲ್ಲ full complete ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ cities which are in trouble because of the rising sea level ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Yes, please. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. ಸರ್, ಇದು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪಾಕದ ರೂಪದ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಮೋರ್ ದನ್ 3000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುವಂತ ಇದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಶಾಖ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂಥ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ತಳ್ಳತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಇದ್ದಾಯ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ದಾಯ್ತು ಕುಕ್ಕರ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಏನೋ ಸರಿಯಾದಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾಲ್ವ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥು ಸಹ ಬಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ವಾಲ್ಕೆನೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವೀಕ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಕೆನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಾಲ್ಕೆನಿಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜಿನೇರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ 50% ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಇನ್ನು 50% ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ, ಅನಿಮಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗ್ನರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್. ವೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರು ಬಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ದು ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಡಿಯರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ ಕರಡಿ, ಹಿಮ ಜಿಂಕೆದು ಅಥವಾ ಹಿಮ ನಾಯಿದು ತೋಳದ್ದು ಮೂಳೆಗಳು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಪೋಲಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮರಗಳ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 30 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1900ರಿಂದ 1930ವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿನ ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಜೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥದ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇದು ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ತ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೊರೇಷಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೊರೇಷಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದು ಒಟ್ಟ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿಜ ಲೊರೇಷಿಯನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ